అంటే దే వర్ ఆల్ వెరీ యంగ్ టు మీ. సో నాకు ఎందుకు అక్కడ లోపల వాళ్ళతో ఏదో పోటీ చేయాలని అది నాకు అంత అంటే కరెక్ట్గా అనిపించలేదు నాకు. సో వై షుడ్ ఐ డిమీన్ దెమ్, వై షుడ్ ఐ యునో, దానికోసం కూడా నేను శేఖర్కి నామినేట్ చేశాను. బికాస్ శేఖర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ మై ఏజ్ అండ్ సీనియర్ పర్సన్, వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి. సో అంటే ఇట్ ఈస్ సో అంటే కొంతమంది అక్కడ 22 years 23 years వయసు ఉన్నవాళ్ళు. సో వై షుడ్ ఐ యూనో వాళ్ళకి తిట్టడం ఏంటి, వాళ్ళతో పోటీ చేయడం ఏంటి, అది నేను ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో వచ్చే ముందర కదా ఆలోచించాలి. అది కదా నాకు తెలియదు. అక్కడ చూస్తే ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి, ఒక కొత్త అబ్బాయి, వాళ్ళతో ఎందుకు వాళ్ళకి చూస్తే నాకు నా అబ్బాయి గుర్తుకి వస్తారు. అది ఇట్ బికేమ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. ఇట్ రియల్లీ నిజంగా ఇట్ బికేమ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. ఎలా చెప్పాలి మీకు, నిర్వచనం ఇస్తున్నారు ఆదిత్య గారు. అది ఎలా చెప్పాలి మీకు, ఇట్ బికేమ్ సో డిఫికల్ట్. ఓకే, కానీ థర్డ్ వీక్ తర్వాత నేను అనుకున్నాను ఓకే ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్, ఎప్పుడు నేను చూపిస్తా. కానీ కరెక్ట్ ఎలివేషన్ టైంలో ఎలిమినేషన్ జరిగింది. గుడ్ రైటింగ్, రైటర్ స్క్రిప్ట్స్ స్కిల్స్ అన్ని బయటికి భలే వస్తున్నాయి. సో టచ్ లో ఉన్నారా బిగ్ బాస్ వాళ్ళందరూ? అందరూ చాలా, ఐ థింక్ ఎవ్రీ మంత్ కి ఒకసారి కలుస్తూ ఉంటారు. yes and they are supporting me also. బిగ్ బాస్ లో జరిగింది బట్ outside they are supporting me so well because they came for my 2 of my film functions also, just ఒక మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు. సో ముఖ్యంగా సోనియా, నిఖిల్ and Shekhar, Bebakka, and all of them are, you know, amazing relationship with all of them. Sita, Manikanta. In fact, Manikanta ki eppudaina oka offer vachinappudu he calls me, Anna ee offer vachindi, em cheyali cheppandi. So now you have really turned out to be a big brother to everybody. Nagu teliyadu. I don't know whether they are playing Big Boss with me outside also. Adi oka year tarvata telugu ఆడతారండి, ఎందుకు చేస్తారండి మళ్ళీ మీ ఓవర్ థింకింగ్ కాకపోతే. Overthinking, not my overthinking. So but they are supporting me all very well and I am trying to support them also. అండ్ నేను వాళ్ళకి ఓకే అంటే అన్సాలిసిటెడ్ అడ్వైస్ అంటారు కదా. సో ఐ జస్ట్ గేవ్ దమ్ వన్ అడ్వైస్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ వాజ్, అంటే ఈ బందీ ఫంక్షన్లో వాళ్ళందరూ వచ్చారు. సో నేను వాళ్ళకి ఒకటే అడ్వైస్ ఇచ్చానంటే ఏంటంటే బిగ్ బాస్ ఈజ్ ఓవర్. వాట్ ఇట్ హ్యాడ్ టు గివ్ యూ, ఇట్ గేవ్ యూ. ఇక్కడ నుంచి మీ కెరియర్ మీ చేతిలో. సో యూ హ్యావ్ టు ఫర్గెట్ అబౌట్ బిగ్ బాస్ నౌ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్. అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో పని చేయాలంటే ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ పీపుల్. ఎవరు మీ ఇంటికి రారు. No one will call you, no one will. You have to approach people, you have to meet new people. Big Boss meeku oka platform, oka visiting card ichcharu. Alage meer kuda try chestu untaru. Yes, ee roju kuda cinema industry lo no one comes to your house, only if you are a big superstar, top 10-20 people. So etla meer eltara directors దగ్గరికి, production houses yes. You give auditions, you give your photos. Yes and 25 years after spending in film industry I still give auditions. For Telugu films also, for Tamil films also, for Hindi films also, I still give auditions. And directors ki pedda directors ki messages ichchesi I just make them mad. Yeah, because I have to. వేరే దారి లేదు. అదర్వైజ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ. మీరే చెప్పండి, సో మెనీ పీపుల్ ఎవ్రీ ఇయర్. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అడ్డు రాదా? దాంట్లో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి? వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు కదా. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ బెగర్. దాంట్లో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి? సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ బెగర్. ఎవ్రీవన్ బెగ్స్, ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు వర్క్ విత్ ద హయ్యర్ పర్సన్. In cinema industry there is no self. If you call this as a self-respect, is a self-respect. If you call it as passion for the film, then that's a different story. Yeah, that is a different story. But I feel that everyone is a beggar because, and one has to feel like one has to not keep your self-respect in between, because that is not demeaning. Correct, absolutely. That is not demeaning. You want to work with a director and you really want to work with a director. Everki text chesaru recent ga? Are recent ga nenu andaru చాలా పర్సన్స్ కి. సో ఇక్కడ కూడా బాలీవుడ్లో కూడా రీసెంట్గా నేను సందీప్ వంగా రెడ్డి గారికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా ట్రోల్ చేశాను. మీరు ట్రోల్ చేశారు? అవును, మెసేజెస్ ఇచ్చేసి సో అర్థమవుతుందా మీకు? తెలియకుండా మీలో ఒక రెబెలియస్ యాంగిల్ ఉంది తెలుస్తుంది. అవును yes, it is there. ఎవరికి ఇది బయటికి రాలేదు ఇప్పటిదాకా. it is there and ట్రోల్ చేయడం ఏంటి? టుమారో మేబీ అంటే ఓన్లీ మాత్రం DMs లో కొన్ని DMs and maybe he saw some DMs, maybe he did not see some DMs, but I really, when I want to work with anyone, I really want to work with anyone. నేను నా కెరియర్ స్టార్టింగ్లో ఒక్కసారి శేఖర్ కపూర్ ఆ టైంలో పెద్ద డైరెక్టర్, హిందీలో మిస్టర్ ఇండియా, బ్యాండెడ్ క్వీన్ లాంటి సినిమా తీశారు. అండ్ దెన్ హీ వెంట్ టు హాలీవుడ్ అండ్ గాట్ నామినేటెడ్ ఫర్ ఆస్కర్. సో నా కెరియర్ స్టార్టింగ్లో ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ శేఖర్ కపూర్ అనుకుని ఐ స్టూడ్ బీనీత్ శేఖర్ కపూర్స్ హౌస్ ఫర్ 8 hours. 8 hours beneath his house.
దెన్ అక్కడ ఉన్న వాచ్మెన్కి బ్రైబ్ ఇచ్చేసి నేను లోపలికి కూడా వెళ్ళాను. అండ్ శేఖర్ కపూర్ మెట్ మీ. సో ఐఎమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్. ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ నానా పాటేకర్. ఐ వెంట్ టు హిస్ హౌస్. అలా తెలుగులో అంత కసిగా ఎవరిని కలిసారు వెళ్ళి? అందరి దగ్గర ఉంది, బట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండి. ఇక్కడ ఒక కొంచెం ఫార్మల్ ఉంది, అంటే లైఫ్. అంటే అంత కసి కనిపిస్తుంది కదా, మీరు చెయ్యాలి ఆ సినిమా, డైరెక్టర్తో పని చేయాలి. అంటే చాలా మంది ఉన్నారు కదా, రాజమౌళి గారు ఉన్నారు. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మీట్ హిమ్ సిన్స్ సో మెనీ టైమ్స్. ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ నాట్. అండ్ సుకుమార్ గారితో కూడా చేయాలి. సో ఇట్లాంటి చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంతకీ మీరు సందీప్ రెడ్డి వంగ గారిని ఎందుకు ట్రోల్ చేశారు? నెక్స్ట్ సినిమా ఆయన హిందీలో డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది స్పిరిట్ అని. సో మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిందే అన్నది మీ పాయింట్. అంటే ఒక డైరెక్టర్ కి టేస్ట్ ఉండక్కర్లా, ఆ క్యారెక్టర్ లో మీరు ఫిట్ అవుతారా లేదో 100% నేను ఫిట్ అవుతాను. దట్ ఈస్ మై చెప్పేస్తారా? యా, దట్ ఈస్ మై స్పెషాలిటీ. ఇఫ్ హీ టెల్స్ మీ ఏ క్యారెక్టర్, ఆడిషన్ చేసుకోండి. సో వాట్ ఈస్ హీ సేయింగ్? నో ఇప్పటి వరకు రిప్లై ఇవ్వలేదు. ఒక్కసారి రిప్లై, ఒక చిన్న రిప్లై ఇస్తే చాలు నాకు. ఇఫ్ హీ గివ్స్ మీ 1 inch, ఐ విల్ టేక్ 6 feet. If he gives me 1 inch, maybe he understood that only is not. Yeah, if he gives me 1 inch, I'll take 6. నేను మర్చిపోయాను మధ్యలో. నేను నానా పాటేకర్ గారు ఫ్లాట్కి వెళ్ళి కింద నుంచి ఒక లెటర్ పంపించాను, ఆ డోర్ కింద నుంచి. అలా నేను నానా పాటేకర్ గారులో 1998లో, ఆ టైంలో ఆయన సూపర్ స్టార్. హీ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ఇన్ ఇండియా. సో అలా కూడా నేను చేశాను ఆ పిచ్చిదనం అన్నీ. బికాస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, ఐ విల్ రియలీ డూ ఇట్. ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ సంథింగ్. బట్ బికాస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ, సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ కెనాట్ గివ్ మీ వర్క్. అండ్ లాస్ట్ 2-3 years నేను బోయపాటి గారుతో చాలా అది చేశాను, నేను అప్రోచ్ చేశాను. సో వాట్ హీ టోల్డ్ మీ, ఆదిత్య నువ్వు మాత్రం నిలబడే ఆర్టిస్ట్ కాదు, నేను మీకు ఇస్తే ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి, సో కొంచెం వెయిట్ చేయి. సో ఐ వాజ్ బిహైండ్ హిమ్ ఆల్సో ఫర్ 2-3 years. So I'm waiting, but I'm still behind. Boyapati Sinu garu, behind Rajamouli garu, behind Sandeep Reddy Vanga garu. But I'm not able to meet them. Chudandi, enta kashtamayindi ee roju. The industry is not like that 20 years back. 20 years back I could go and meet anyone. Ee roju madhyalo chaala barriers unnai. మేనేజర్లు, స్టాఫ్లు, బౌన్సర్స్లు, అలా ఉంది ఈరోజు. అట్ దాట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ ఇండస్ట్రీ. యూ కెన్ వాక్ ఇన్ ఎనీ వన్స్ ఆఫీస్ అండ్ జస్ట్ వెయిట్ అండ్ మీట్. మేబీ మీ ప్రయత్నాలు అన్నీ ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న ఆ 3 లక్షల దేవతలు వింటారు, తదాస్తు అంటారు అని అంటారు కదా, అలా అని మేబీ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ వుడ్ బి వన్ విత్ బోయపాటి గారు, వన్ విత్ రాజమౌళి గారు, వన్ విత్ సందీప్ రెడ్డి వంగ గారు. తదాస్తు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. But I just have a special podcast. But at the core of my heart, I just want to keep working for another 10-12 years and do good work. That's it. But what is that one single motivation which always keeps you pushing despite of seeing many ups and downs in your career? Ups and downs means maximum downs. The only motivation is, I do not know asalu motivation source enti adi asalu I really do not know. But I think it is some kind of a inborn some kind of a talent that I'll never give up. That thing is there. And the thing to compete, the thing to prove myself more, the thing to explore, inka explore cheyali, inka adi cheyali. So I think it is something inborn. I really sometimes I feel that, you know, if I get a failure, next day I wake up even more motivated. How sweet. Yeah. So this is something inborn. I do not know how it happened and when it happened. But నేను కూడా డిప్రెషన్ ఆ ఫేజెస్ నేను కూడా చూసాను, అన్ని ఫేజెస్, డిప్రెషన్, డౌన్ and too much of high, too much of అన్నీ నేను చూసాను. బట్ I came out of it, and today I just feel motivated. I just want to do good work. So that is you keep telling that to yourself, positive affirmations kind of a thing. I don't do push myself anything artificially. అందులో ఆర్టిఫిషియల్ ఉంది, మీకు ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ మై సెల్ఫ్ దట్ ఇస్, ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్. సో ఇస్ ఇట్? అది ఆర్టిఫిషియల్ ఎట్లా అవుతుంది మీకు మీరు చెప్పుకోవడం? ఐ కెన్ డూ దిస్. ఐ డు నాట్, ఐ రియలీ, నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, ఐ డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ manifestation. మై గాడ్, ఐ డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ affirmations. ఎందుకు? ఇస్ దేర్ ఎనీ రీజన్ ఫర్ దట్? I just believe in positive intent. Positive intent is positive affirmations kada. Let me know the difference, Aditya garu. Exactly, చెప్పండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, if we keep on saying that I manifested this and I'm manifesting this, అప్పుడు ఒక పర్సన్ ఒక డెల్యూజన్లో కూడా వెళ్తారు.
all this will take you, because I've seen people who have gone Correct, into correct. I've seen people who have gone into mental depression, huge depression, because supposedly their manifestation did not work out. ఎందుకంటే it is a physical world and it is more of a perception world. So if I want to do something, if I want to really work in film industry, I have to first of all do it, not only sit and think about it and not only manifest about it. Absolutely correct. So, and why manifestations do not work and why manifestations should not work is because I think what universe is manifesting for you is better than what you can manifest for yourself. So, ఎందుకంటే ఒక మనిషి Having the faith and surrendering to universe Universe. itself is the first step of manifestation. కాదు మేనిఫెస్టేషన్ అంటే నాకు రోల్స్ రాయ్స్ కావాలి. సో యు ఆర్ మేనిఫెస్టింగ్. మేబీ ద యూనివర్స్ హెస్ ప్లాన్డ్ ఫర్ యూ. Bullock cart, whoever knows. ద యూనివర్స్ హెస్ ప్లాన్డ్ ఫర్ యూ ప్రైవేట్ జెట్. అది కూడా ఉండొచ్చు. సో ఒక మనిషికి ఆలోచనకి ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది. బట్ వీ డూ నాట్ సీ, వీ ఓన్లీ సీ అవర్ పిక్చర్, వీ డూ నాట్ సీ ద హోల్ పిక్చర్. సో ద హోల్ పిక్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. The whole picture is different. So I do not try to manifest, okay, I should, maybe the universe, maybe the thing has planned something. So I believe in positive intent. I believe in positive intent, but I do not believe in, okay, నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఒక కొత్త ఫ్లాట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది కొత్త బండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇది, ఐ డో నాట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్. అంటే డోంట్ యూ బిలీవ్ ఇన్ హ్యావింగ్ ఆర్ సెట్టింగ్ గోల్స్ ఫర్ అవర్ సెల్వ్స్? హౌ కెన్ ఐ బిలీవ్ దట్? ఎందుకంటే నేను నా లైఫ్ నుంచి నేర్చుకునేది, ఐ నెవర్ సెట్ ఎనీ గోల్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ఐ విల్ బి ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, లైక్ ఐ విల్ బికమ్ అ హిందీ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్. అది అన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిందండి. So how can, I just learned from my life only, I was just doing my work honestly and intently trying to do it more better every day, trying to meet new people every day. సో ఆటోమేటిక్గా అన్నీ జరిగిందండి. మన ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఆదిత్య గారు, మీమర్స్కి ఒక మంచి పండగ మన ఇంటర్వ్యూ. ఈ బిట్ కట్ చేసి ఏం పెడతారో తెలుసా మీకు? మస్తు షేడ్స్ ఉన్నాయిరా నీలో. No, because it is there and I feel it is a crutch. Inkoti when I was in depression and all, I became very spiritual and for after that, I mean, 3-4 years I was very very spiritual and మంత్రాలు అంటే అన్ని దాంట్లో వ్రతాలు మంత్రాలు అన్ని. I was like for 3-4-5 years I was keeping fast for 2 days in a week. I used to eat only 1 meal in a day. And I used to do chanting of mantras and everything. That was all very good for me. And it is also good for people who want to do it. But oka time tarvata naku em anpinchindi, idi kuda oka crutch, idi kuda oka support. Real strength ravalante I have to leave this support also. I have to leave this support. So nenu adi kuda vadilesanu. No, I do not want this support. I want to find the real source of strength which is somehow within me, and I want to keep on, being connected to that source of strength. I do not want to keep, whether it is, I mean some of my friends. So ఇప్పుడు ఆ సోర్స్ ఏంటి మీకు? లోపల ప్రతి పర్సన్ లోపల ఉంటుంది. That is the original source of the creation of the universe. Your own spirit తో you own get spirit, connected. Own strength. That is the only thing which అంటే is, మీరు డిపెండ్ అయ్యేది ఇప్పుడు కేవలం ఇట్స్ ఆన్ you me and the universe. And because why universe I say, because I'm part of the universe. I'm not different from the universe. So I cannot ask again anything separately for myself. Because if I ask anything separately for myself, it should be, if you believe in that, it should be in such a way that it is going to be beneficial for everyone. ఎందుకంటే అందరూ బాగుంటే మళ్ళీ అందులో నేను ఉంటాను. అమ్మ బాబోయ్ ఏమన్నా అసలు మీ థింకింగ్. సో నా కొన్ని ఫ్రెండ్స్ కూడా నాకు అంటారు, నువ్వు ఏంటి ఒక్కసారి ఎంత రిలీజియస్ అంత స్పిరిచువల్, ఇప్పుడు ఒక ఎథీస్ట్ లాంటి బిహేవ్ చేస్తున్నా. ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఎవల్యూషన్ ఫర్ మీ. మీరు నాకు ఎథీస్ట్ అనొచ్చు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. మీరు నాకు ఒక రిలీజియస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ కూడా అనొచ్చు. బట్ ఐ వుడ్ కాయిన్ యూ ఇన్ దిస్ స్పెషల్ వే, a modern yogi with a jeans pant and a t-shirt. I can tell you like that. wow kotta branding. kotta branding, my god, kotta branding. But it is okay. It is not about being a modern yogi and all. I am a very fun loving person, but this is what I learned, and I am also fun loving today, and all this I can say because my career restarted again. I am not having financial problems and all those things. So మీరు ఒకప్పుడు financial problems face చేశారా? Yo financial problems means that is the biggest thing, that is the biggest reality check for any person.
ఎందుకంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా, అంటే మీకు ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీ దగ్గర మంచి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ సాల్వ్ దోస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, మీరు చూసారా ఆ సిట్యుయేషన్? సీరియస్లీ నిజంగా ఫర్ 3-4 ఏమైంది? 3-4 I was not having work. After 2007 I was not having work for 3-4 years కదా. సో ఆ టైంలో కూడా అంటే 2007, సో మై ఏజ్ వాజ్ లైక్ 32, 31, 33. At that time I was not earning anything for 3 years. And by then you were married? Yeah, I was also married, and then my father was supporting me at that age. No work. ఓకే, వర్క్ గురించి మర్చిపోండి, అది హోప్ కూడా లేదు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, కెరియర్ కూడా ఇక్కడ ఫినిష్ అయింది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో, ఎలా మళ్ళీ కెరియర్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐ సా దట్ అండ్ హౌ ఫైనాన్సెస్ ఎఫెక్ట్ అ పర్సన్స్ మెంటల్ హెల్త్. And at the same time my father was also facing. So when problems come, అప్పుడే మీరు చెప్పిన ఆ ఫ్యామిలీ గొడవలు కూడా అదే పీరియడా? అదే. సో when problems come, అన్నీ ఒకేసారి వస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్. when they do not come, everything is okay from all sides. But when problems come, they come from all the sides. Then only it is a real. At that time my father was also facing problems, I was also facing problems. Those 3 years were like hell for me. So I came out of that period somehow. And after that I became very spiritual and all that. But slowly nenu realize chesanu the all crutches and all. And my career also started again, and it is difficult to pick yourself again. But I did it. ఏం చెప్పుకుంటారు మీకు మీరు ఆ కష్టమైన ఫేజ్ ని ఎలా లాక్కొచ్చారు బయటికి? నేను చాలా సెల్ఫ్ నేను ఏం నేర్చుకున్నానంటే, if I something bad happens to me, I do not take that very seriously. అంటే ప్రపంచంలో వేరే వాళ్ళకి ఇంకా కష్టాలు ఉన్నాయి, నాకంటే ఎక్కువ కష్టాలు ఉన్నాయి. సో అది ఆలోచించేసి, యు ఆర్ గుడ్, నో, యువర్ హెల్త్ ఈస్ గుడ్, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ స్టిల్ వర్క్, నో, యూ హ్యావ్ గాట్ దట్ ఎనర్జీ కదా, యూ హ్యావ్ గాట్ దట్ ఫోకస్, యూ హ్యావ్ గాట్ దట్ డిటర్మినేషన్, మీకు ఆ తెలివి ఉంది, ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది. అది సో ఇంకా వర్క్ చేయి, ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయి. సో ఐ నెవర్, ప్రతి దాంట్లో నేను ఒక ఆపర్చునిటీ చూశాను, ప్రతి దాంట్లో. So when my career was doing nothing, I started working as a production manager again in Mumbai. Is it? Yeah. I started, ఏం చేయాలి, ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్, ఒక శాలరీ వస్తుంది 50,000. సో ఆ శాలరీ కోసం స్టార్ట్ చేసా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా. అనుభవం ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రైటర్గా వేరే హిందీ సినిమాలు చేసి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కరోనా తర్వాత తెలుగు కెరీర్ కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఆటోమేటిక్. ఐ డో నాట్ నో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్, బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సమ్హౌ సమ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్. So I came out of all that, and when I came out of all that, I got to know that things can improve. But you should never give up on yourself. If you give up on yourself, then everyone gives up on you. Very well said, very well said. So today, touch wood, by God's grace, you are satisfied financially? Yeah, I am very satisfied. Because last 4-5 years have been very good for me, my investments, my everything, and my family also. So these are all phases. అండ్ నేను ఒక మంచి ప్లేస్లో ఉన్నాను, అంటే బాలీవుడ్లో ఒక డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక యాక్టర్గా, ఒక పర్ఫార్మర్గా పనిచేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బోత్ ద వరల్డ్స్. ఐ కుడ్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్. అందుకనేనా, అంటే మేబీ మీరు ఆ ఫైనాన్షియల్ క్రంచెస్ని బాగా చూసి ఫేస్ చేసిన తర్వాత మీలో వచ్చిన ఆ స్పిరిచువల్ యాంగిల్ కారణమేనా? మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ నెగటివ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సంపాదించిన దాంట్లో ఎంతో కొంత సమాజానికి ఖర్చు పెట్టాలి వాజ్ ది లైన్ విచ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ అ సోషల్ యాంగిల్ ఇన్ యూ? అది నేను అదే దత్తకం తీసుకోవడం, అడాప్షన్ అంటే చాలా పెద్ద వర్డ్. నేను అక్కడ కొన్ని సోషల్ సర్వీసెస్ చేశాను అంతే తప్ప, అంటే ఐ జస్ట్ డిడ్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్. ఐఎమ్ నాట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, బట్ అంటే ఐ విల్ జస్ట్ సే ఇట్ వెరీ షార్ట్ థింగ్ దట్ ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ, ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ హెస్ గాట్ సమ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ బికాస్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ నార్మల్ పీపుల్ అలాట్. సో నార్మల్ జనాలకి ఏంటంటే వాళ్ళకి సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి, ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆలోచించరు. కొంచెం సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇట్లాంటి, కొంచెం సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అట్లాంటి, చాలా అంటే దే డూ నాట్ థింక్ వెరీ గుడ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ పీపుల్. సో every actor, every actress, every person and every celebrity has some kind of a social responsibility to give back to the society. ఎందుకంటే ఒక కెరియర్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ పీపుల్ విల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ మూవీస్ ఆల్సో, బట్ చివరికి అందరూ దిస్ పర్సన్ వాజ్ గుడ్ ఆర్ దిస్ పర్సన్ వాజ్ బ్యాడ్ అదే మాట్లాడతారు. Starting libraries, opening yeah, digital starting centers. library, but it is deeply it is a very what do you call it is an ongoing process. It is not a like I just Correct, did. correct. It is an ongoing process, and I try to do it.
But how much I can do, maybe in next 2-3 years I can do more. అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు హైదరాబాద్ Ambulance service, yeah. లొకాలిటీస్ But, అంటే Hyderabad. నాకు అది నిజంగా మీ నుంచి తెలుసుకునే ఒక వావ్ ఫ్యాక్టర్ అనే చెప్పొచ్చు. ఐ రియల్లీ అడ్మిట్ ఇట్. But Rotary Club also helped me a lot in that. And ikkada kuda, Tandurlu kuda. And in those villages, why I put, because akkada that snake bite, that pamulto, it was having too much in those villages. And every year 4 or 5 people used to die because of lack of this medication. So that was very important there. అండ్ కరోనా కాలంలో కూడా అది ఉపయోగం పడింది. చిన్నది పెద్దది అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఆదిత్య గారు మీరు చేయగలుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ పార్ట్, యూ హావ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్. అట్లీస్ట్ నేను సైతం ఈ సమాజానికి you ask me, where you get that motivation from. Maybe if I feel down, some person will come and text me, sir, you did so well. So I again feel good. So sweet, how nice. So correct. I again feel good. So ade kada, that is where I get my strength from, and I want to increase my family. I want to increase my family and make a lot of people in my family, like, you coming from a bureaucrat family, మీరేం చదువుకున్నారు ఆదిత్య గారు? నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను. ఎందుకంత నిరాశ నిస్పృహతో చెప్తున్నారు? నాకు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ, బట్ ఏమి 5 years ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది, వేస్ట్ చేశాను. నిజంగా 5 years ఆఫ్ మై లైఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ గ్రాఫ్స్, డూయింగ్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికామ్, డిజిటల్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నాకు డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఏం ఉపయోగపడుతుంది? If you ask me the same question, I'll tell you, I'm a postgraduate in biochemistry. I'm a gold medalist from Nagarjuna University. నేను చదివేంటి, నేను చేసే వృత్తి ఏంటి? బట్ అది కూడా ఒక డెఫినెట్లీ ఒక క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ కి అది ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హార్డ్ వర్క్ కి, అంటే ఇంజనీరింగ్ చేయాలంటే మామూలు విషయం కాదు. వీ హ్యావ్ టు లర్న్ అండ్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ ఇట్. నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానో చెప్పనా మీకు? ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ మీద యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ అ చేంజ్ అని చదివాను, విన్నాను. వాట్ ఈస్ దట్ సోషల్ ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్ యూ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్? Only in one word, only in one sentence, if I could say that we are not today we are not being a very knowledge oriented society, and what is missing in our education in one line is that happiness to learn. That happiness to learn is not happening, neither in schools nor in colleges. Everything has become a burden. Education should never be a burden. It should be liberating you. It should not be burdening you. So why is that happening? So Finland is having one of the best educational models. So I tried to bring those reforms. I even went to ministries and I tried to. So they told me that you can show us in some village or something by doing something. So because of that I adopted and I went and did all those experiments in that village. It's not an easy task. It is not an easy task, but again some person has to do, no? ఎవరైనా అందరూ అట్లాంటి ఆలోచిస్తే ఇంటర్వ్యూతో ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి ఎదుగుతున్నారు ఆదిత్య గారు మీరు. అంటే అందరూ ఓకే అంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ, యూ టెల్ మీ. ఐ ట్రై టు డూ ఎవ్రీథింగ్, బట్ అగైన్ ఇఫ్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ సమ్ లుక్. ప్రతి సెలబ్రిటీ చేస్తున్నారు, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, లాట్ ఆఫ్ సూపర్ స్టార్స్ ఆర్ డూయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్ విదౌట్ టెలింగ్ ఎనీవన్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ because of the fear. Some politics will happen, we should not talk about certain issues. Some politics will happen, my career will go back. Bollywood lo, and even in Tollywood, lot of people are doing lot of good work, but they are not telling it properly. They are not telling it, coming out with that properly. They should do this, and society lo ee marpulu cheyali, edi kavali, edi alochanalu. They are not doing it because they are afraid of their careers or what. So I think someone has to, and I'm trying to do in a very minuscule way. A lot of people are doing in a very big way. వండర్ఫుల్. అదే చెప్తున్నాను కదా, బిగ్ ఆర్ స్మాల్ పక్కన పెట్టేస్తే అట్లీస్ట్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్. ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ అనుకున్నాను. లెట్ మీ యాక్చువల్లీ టాక్ అబౌట్ ఇట్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ వర్ అ మూవీ, వాట్ వుడ్ ద టైటిల్ బి? టైటానిక్. అసలు సంబంధం ఉందా టైటానిక్ అని? ఈ ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఇంకా ఎలాంగేటెడ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సూపర్ మ్యాన్. 3 actors you would love to share the screen with. Aditya mera triple role. దండ తీసుకురండి, ఇంటర్వ్యూ అయ్యేలోపు ఆయనకి దండ వేయాలి అర్జెంట్గా. వాట్స్ ద సీక్రెట్ టాలెంట్ యూ హ్యావ్ దట్ నో బడీ నోస్?
ఏంటి ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు? బికాజ్ మీరు నా గురించి అడిగారు కదా, సీక్రెట్ టాలెంట్. నో, ఐఎమ్ అ వెరీ గుడ్, అంటే ఒక సీరియస్గా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ అ వెరీ గుడ్ రైటర్. అండ్ జోకింగ్గా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ద బెస్ట్ లయర్ ఇన్ ద వరల్డ్. This shows his writing skills are an epic. బికాస్ ఒక మంచి యాక్టర్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు సే లాట్ ఆఫ్ లైన్స్ విత్ గుడ్ బిలీఫ్ కదా. సరే, మీమర్లకి ఇంకొక డైలాగ్, ఆదిత్య ఓం పచ్చి అబద్ధాల రాయుడు. ఎస్ liar. One has to be a very good liar to become a good actor. One myth about Aditya Om that you would like to break. Myth? Yes. అయ్యో, మీరు నాకు ఏ కేటగిరీలో పెట్టారంటే ఐఎమ్ అ వెరీ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్. ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ అ సీరియస్ పర్సన్. So that's a myth about you? యా, చాలా మంది ఇప్పుడు అంటే the opposite side should be taken into consideration, no? అంటే అస్సలు జోక్స్ చేయడు, అస్సలు నవ్వడు, అస్సలు ఫన్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఆదిత్యకి. నాకు అంటే ఖాళీ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ అ వెరీ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్. నిజంగా రియల్ లైఫ్లో ఐఎమ్ లైక్ అ 10 or 12-year-old boy. I will go and play basketball, I will go and play anything, I will just do running like that in a park. I'm a very fun loving person. Have you seen dogs? I behave like a dog. Have you seen dogs? You see those dogs having those energy bursts, zoomy around తిరగడం. This is not a myth, by the way. This is the fact. అరౌండ్ తిరగడం, అనవసరంగా జస్ట్ ఒక ఎనర్జీ అది అన్నీ చేసి ఇంట్లోనే ఇలా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ లైక్ దాట్. Your wife will be confused. ఎవరు నాకు కొడుకు ఒరిజినల్ కొడుకు, నా హస్బెండ్ నా కొడుకు. My wife has given up on me long time back. She surrendered. ఇది నా పిస్టల్, ఇది నా గన్, అన్నీ సరెండర్ బాబా. నా వల్ల కాదు, మీరు ఇష్టమైనా చేసుకోండి, నా వల్ల కాదు. జస్ట్ ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేయండి, మీ ఇష్టమైనా చేసుకోండి, బయట మీకు ఏమి కావాలో చేసుకోండి, కానీ ఈవినింగ్ మాత్రం వచ్చేయండి ఇంటికి. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై షీ గేవ్ అప్ 5-10 years బ్యాక్. షీ గేవ్ అప్. Hilarious. Describe yourself in a hashtag. ఇది సీరియస్. నా బయో కూడా అది ఉంది, నోబడీ విత్ అ నేమ్. Nobody with a name. Nobody with a name. అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. అదే కదా. Nobody with a name. Nobody with a name. Yeah. Hashtag Aditya Om. Hashtag nobody with a name. అక్కడ ఎవ్వరు లేరు. జస్ట్ some space with a name. That's it. Nobody with a name. అంటే కొంచెం పాజ్ తీసుకొని ఆలోచిస్తే చాలా డీప్ ఉంది. Yes. చాలా స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ ఉంది. Yes, spiritual. Nobody with మేబీ ఈ మాట మనకి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఆ ఈగో అన్నది రాదేమో ఆదిత్య గారు. See? Exactly. And most of the things happen because of the ego only. That is true. But sometimes ego is also necessary because then people start trampling you also. But that thin line one should know. Where to do. And it is difficult. It is really very difficult. It is not easy. Because I really went through that process. I could do it, but it is not very easy. I'm telling you. Wonderful. So, ఒక యాక్టర్గా, ఒక డైరెక్టర్గా, అండ్ బాలీవుడ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, టాలీవుడ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. వీ కేమ్ టు అండర్స్టాండ్ మీ కోరికలు ఏంటి, నెక్స్ట్ ఎవరితో చేయాలి, ఏ సినిమాలు బాకీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అర్థమవుతున్నాయి. బట్ టు వైండ్ అప్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ, 20 years down the lane from now, how do you see people remembering Aditya Om as, or what is that one point you would reach to a place where this is Aditya Om for you guys? What would you say about it? 20 years later. Would why should I want anyone to remember me? You tell me. Why should I want anyone to? Yeah. Why do you want to No, be I'm just doing whatever I'm doing right now is to explore me. Whether people remember me, whether people don't remember me. If I think like that, I'll be a sad man. Nijanga, I'll be a very sad man. This is I'm telling in all seriousness. But if anyone remembers me, I would just like to be remembered as a normal, good human being. That's it. Nothing less more. Less expectations, more happiness. Nothing more. If that is okay, that much is okay. And me next projects ఏమేం లైన్ అయి ఉన్నాయి in all languages? In all languages, ఇప్పుడు తెలుగులో next release షణ్ముఖ. So I'm playing a negative character. Adi Sai Kumar is the hero and Avika Gaur is the heroine. That is again releasing on 21st March. So back-to-back releases. Next, వరలక్ష్మి గారు అండ్ నవీన్ చంద్రతో కూడా మళ్ళీ ఒక సినిమా చేస్తున్నాను నేను. అగైన్ అది కూడా నేను నాది ఒక నెగటివ్ రోల్ దాంట్లో. అండ్ ఇంకొక సినిమా నేను జస్ట్ రీసెంట్గా 3 days బ్యాక్ ఒప్పుకున్నాను. అది టైటిల్ హిట్ అండ్ రన్. అది స్టార్ట్ అవుతుంది. మిగతా కాస్ట్ ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్గా లేదు, బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. హిందీలో సంత్ తుకారాం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను. సంత్ తుకారాం సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను.
Next, I am directing a biopic on Tulsidas. Hanuman Chalisa రాశాడు కదా. So I am approaching Akshay Khanna for the main character. Let us see how it goes. But October I am directing Sant Tulsidas in Hindi. That is for sure. Who all are acting I do not know because we are in the process of approaching. So this is what is happening right now. Wonderful. So may your career reach peaks Whatever. and give you so much of happiness. May all your dreams come true. Wishing you good luck, more positivity, more power to you. Thank you so much. Thank you, Deepti garu. ఒక ఫన్ ఫిల్డ్ పవర్ ప్యాక్ ఇంటర్వ్యూ విచ్ హ్యాడ్ ఫన్ ఉంది, ఎమోషన్ ఉంది, మోటివేషన్ ఉంది, సొసైటీకి కావాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఇన్ని యాంగిల్స్ ప్రాబబ్లీ బిగ్ బాస్లో మనం ఆదిత్య గారిని చూసినప్పుడు కూడా చూసుంటామేమో. ఐ వుడ్ టేక్ ఆల్ ది క్రెడిట్ ఫర్ మై స్పెషల్ I'll డీప్ give you డైవ్ all the విత్ దీప్తి. credit, and I'll give you all the credit because your thing is, and the best thing is that what most people podcast and it becomes about themselves, but it is not like that with you, and you try to bring the best out of the other person. That is the great thing about this podcast. That is why I could tell all, so credit goes to you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో Because I స్వీట్. felt that energy, I felt that really that energy that you really want to know. So I came out. When I don't feel that energy, like I didn't feel that energy in Big Boss, that I have to give my 100%. So 30% is chalu. So I give 30%. But here, what you said, I'm telling you, you can keep this. Keep this. So, thanks to all your credits, mutual admiration. Yeah. Thank you so much. See you soon. Yeah. Thank Sure, you. sure, Thank you, Deepika. Aditya. Thank you, Deepika.